Hi guys, we are learning math chapter class 5, chapter number 12, perimeter and area. This is the lecture number 13. In the previous lecture, we have solved the question number 1. In this lecture, we have solved the problem set 50, question number 2 and 3. Okay, so second question is, if the cost of 1 square meter of the plot of the land is 900 rupees, find the total cost of the plot of the land that is 25 meter long and 20 meter broad. What is the given? Length is given and breadth is given. Okay, 25-meter length and 20-meter breadth. And 1 square cost of the 1 square meter of the plot is 900 rupees. Okay, so we are first we are calculating the area of this rectangle. Then we are multiply the area and the cost of the 1 square meter 900 rupees. Okay, to start, first what is given? Given is length 25 meter and breadth 20 meter. Correct? Area of rectangle equal to length multiply breadth. Area of rectangle of the plot of the land is length multiply breadth. That is a 25 multiply 20 meter. 25 multiply 20 meter. That is a 25 is a, calculate this, 25 is a 100, 10 carry. Okay, then 20 to the 40, 40 plus 10, 40 plus 10, 50. So 500 is our area. 500 is the plot of the land, area of the plot of the land. So area of the rectangle plot of the land is 500 square meter. We are calculate find the total cost of the plot of the land. Total cost काढायची आपल्याला, बरोबर आहे. आपल्याला काय करायला लागेल? एरिया मल्टिप्लाय प्राइस मतलब cost. Okay, so area is a 500 and cost is a 900. So the cost of the 1 square meter of the plot land is 900 rupees. The total cost of the plot of the land 500 multiply 9, 500 multiply 900. That is a, calculate this. First this 20 and this 20 are right. 1, 2, 3 and 4. Correct? 4. Then 9 5 ja 45. Our answer is 4,50,000 rupees. 4 lakh. So the total cost of the plot of the land is 4,50,000 rupees. So right. Therefore, the total cost of the plot of the land is 4,50,000 rupees. That's okay. Third question. The sides of the square 4 centimeter. The length of the rectangle is 8 centimeter and its width is 2 centimeter. Find the perimeter and the area of both figure. आपल्याला काय करायचं बघा, आपल्याला काय दिलंय? स्क्वेअर पण दिले, रेक्टेंगल पण दिले. स्क्वेअरची लेंथ साईड किती दिले? 4 सेंटीमीटर. लेंथ रेक्टेंगलची लेंथ किती दिली? 8 सेंटीमीटर अँड विड्थ इज 2 सेंटीमीटर. विड्थ म्हणजे काय? ब्रेथ. ओके, आपल्याला पेरिमीटर पण काढायचं आहे आणि एरिया पण काढायचा आहे. दोघांचा पेरिमीटर आणि एरिया पण काढायचा आहे. पहिला आपण पेरिमीटर काढून घेऊ. कुठला? स्क्वेअरचा. गिवन काय? साईड 4 सेंटीमीटर आहे. करेक्ट? गिवन. ठीक आहे, गिवन. ओके, साइड is 4 centimeter. What is the formula? Perimeter of square. Perimeter of square equal to 4 multiply side. So mention that perimeter of square equal to 4 multiply side. Side is a 4 centimeter. So 4 multiply 4, that is a 4 for the 16 centimeter. Okay, 16 centimeter. We are calculate perimeter in centimeter or meter or kilometer. This is a centimeter. Okay, then area. Area of square is side multiply side. So
4 multiplied by 4. It is also 16, but area of the square is 16 square centimeter. Okay. Area of square is 16 square centimeter. Third, आता आपल्या इकडचं रेक्टेंगलचं काढायचं बरोबर आहे. तर सांगा बघा पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल काय आहे? 2 in bracket किंवा 2 multiply length plus 2 multiply breadth. Rate given काय काय? Length 8 centimeter and breadth 2 centimeter. Then formula perimeter of rectangle is 2 multiply length plus 2 multiply breadth. This is a wrong. You can write here rectangle. You can write here rectangle. Huh? This is a rectangle. So perimeter of rectangle equal to 2 multiply length multiply breadth. Okay. So 2 multiply 8 plus 2 multiply 8. That is a 2 multiply 8 multiply 2 16. 2 multiply 2 4. So 16 plus 4 equal to 20 centimeter. Perimeter of rectangle. Perimeter of rectangle is 20 centimeter. Correct? इथे बघा स्क्वेअरची इथं फक्त रेक्टेंगल करा तुम्ही. हे चुकून झालेलं आहे. ठीक आहे चला नेक्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टिप्लाय ब्रेथ फॉर्म्युला काय लेंथ मल्टिप्लाय ब्रेथ लेंथ इज 8 centimeter and breadth is 2 centimeter. Mention that 8 multiplied 2. Therefore 8 to the 16. 16 square centimeter. Next. So perimeter area of the rectangle is 16 square centimeter. Right? लिहून घ्या चला. ओके आणि लक्षात ठेवा फॉर्म्युले 4 ही लक्षात ठेवा व्यवस्थित. सो ज्यांनी चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी सबस्क्राईब करून घ्या. पहिले सबस्क्राईब करून घ्या आणि आपल्या मित्रालाही शेअर करा. सो थँक्यू अँड व्हेरी मच.